afternoon, everyone. Welcome to our Kom video class 13. Yeah. So in the last class, we have discussed about Hertz mechanism. Okay. Now we are going to see the similar straight line mechanisms, how they are working. Okay. Yeah, so this is Scott-Russell's mechanism. Extract straight line motion consisting of one sliding pair of Scott-Russell's mechanisms. Okay, ఈ స్కాట్ రజల్స్ మెకానిజంలో మనం ఏంటంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అది వన్ పేర్ స్లైడింగ్ అని. ఓకే, నాట్ టూ పేర్ స్లైడింగ్, ఇట్ ఈస్ వన్ పేర్ స్లైడింగ్. ఓకే, సో దాని ద్వారా మనం స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ us see how it works. Okay, so this is the Scott-Russell mechanism. Okay, if you observe here, so this is Scott-Russell's mechanism. మీరు కనుక ఇది చూస్తే ఏంటంటే ఇది కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఈ ఇక్కడ మనకి స్లైడింగ్ పెయిర్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఒకటే ఉంది స్లైడింగ్ పెయిర్. సో ఈ స్లైడింగ్ పెయిర్ మనకు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదండి లింక్ మనకి? ఇది ఏ అనేది ఒక లింక్. సో ఏ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు స్లైడింగ్ పెయిర్ టు అండ్ ఫ్రమ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే టాప్ పైకి కిందకి అటు స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం ఓక్యూ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం లో మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇన్ అ సర్క్యులర్ మోషన్ then it will rotate the complete straight line from q dash. Straight line mechanism, that is q dash. So let us see its construction, how it works. సో అర్థమైంది కదా ఈ స్లైడర్ మెకానిజం ఏదైతే అది మనకి మిమ్మల్ని మీకు వీడియో చూపిస్తాను. జస్ట్ ఫర్ ఎ గ్లాన్స్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఫిగర్ ఫస్ట్ మీకు చూపించాను. ఏంటంటే ఈ స్లైడర్ మెకానిజం ఏమవుతుంది? టు అండ్ ఫ్రమ్ అవుతుంది. ఓకే, టు అండ్ ఫ్రమ్ అవుతున్నమాట. అలానే మనకి రొటేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఈ క్రాంక్ అనేది ఓఏ క్రాంక్ అనేది మనకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓఏ క్రాంక్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓఏ క్రాంక్ మూవ్ అవడం వలన మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఓక్యూ అంటే క్యూ డాష్ పాత్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం is extracted from Scott-Russell's mechanism. Scott-Russell's mechanism. So let us see. It consists of a fixed members and moving members P of a sliding bar. Okay, fixed members ఉన్నాయి, మూవింగ్ మెంబర్స్. ఇది ఫిక్స్డ్ మెంబర్ ఏంటిది? చాంబర్. మూవింగ్ ఇది ఏంటిది? P. సో ఇందులో ఫిక్స్డ్ మెంబర్ పిస్టన్ ఏంటిది? P. ఇట్ ఈస్ మూవబుల్. ఓకే, సో the straight link PAQ is connected. The straight link PAQ is connected by a turning pair link OA. So PAQ ఏమంటే it is connected by a link OA. అంటే యాక్చువల్గా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టు. ఓకే, యాక్చువల్గా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టు. సో ఇది ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేసామంటే AQ వరకు. ఓకే, సో ఇందులో మనం స్ట్రైట్ లైన్ PAQ is a link is connected to a turning pairs to a link OA and the link P. OA and link P. Okay, so ఈ OA and link P కి మనం కనెక్ట్ చేసాం. ఏంటిది? OAQ ని OA అనే లింక్ కి మనం కనెక్ట్ చేసాం. అంటే మిడిల్లో, ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్లో, అంటే AQ is equal to AP అండి ఇక్కడ కండిషన్. ఓకే, AQ is equal to AP అన్నమాట. So the link OA rotates about O. So if you observe the link OA, OA, ఇది ఎట్లా రొటేట్ అవుతుంది? విత్ ద సెంటర్ ఆఫ్ O. ఓకే, సో a little consider will be shown that mechanism OAP is same as that of reciprocating mechanism. సో ఇది కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే OAP మెకానిజం రెసిప్రోకేటింగ్ మెకానిజం లానే వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది? ఇది జస్ట్ టు అండ్ ఫ్రమ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇది టు అండ్ ఫ్రమ్ మూవ్ అవుతుంటే ఇది రొటేట్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఈ లింక్ మనం కనుక జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఈ రొటేటరీ మోషన్ లో ఏమవుతుంది? ఈ రొటేటరీ మోషన్ ఇది రొటేట్ అవుతుంటే ఇది టు అండ్ ఫ్రమ్ అవుతుంది. ఇది నథింగ్ బట్ వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ మెకానిజం, దట్ ఈస్ రెసిప్రోకేటింగ్ మెకానిజం. రెసిప్రోకేటింగ్ మెకానిజం ఏంటిది? ఆసిలేట్ అవుతుంటే రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంటే రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది. సేమ్ మెకానిజం.
in which OA is the crank and P is the connecting rod. So ఇందులో అదే మెకానిజం అనుకుంటే OA is the crank, PA is the connecting rod. OA అనేది క్రాంక్ అనుకుంటే క్రాంక్ అంటే క్రాంక్ ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. పిఏ ఎప్పుడు అంటే కనెక్టింగ్ రాడ్ ఎప్పుడు స్లైడ్ అవుతా ఉంటుంది. కనెక్టింగ్ రాడ్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ క్రాంక్ కి పిస్టన్ కి కనెక్ట్ అయ్యేదాన్ని కనెక్టింగ్ రాడ్ అంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓఏ అనేది క్రాంక్, పిఏ అనేది కనెక్టింగ్ రాడ్. ఓకే, in this mechanism the straight line motion is not generated but it is mercilessly copied. సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ నాట్ జనరేటెడ్, ఇట్ ఈస్ మెర్సిలీ కాపీడ్ అన్నమాట. సో అంటే స్ట్రైట్ లైన్ అనేది జనరేట్ అవ్వట్లేదు, అది కాపీడ్ అంటే స్లైడ్ కాపీడ్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ ఈస్ ద మిడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ వేర్ OA is equal to AP is equal to AQ. A is the middle point of PQ. OA is equal to QA is equal to AP. సో అదే చెప్పారు కదా, AP is equal to AQ. So the instantaneous center for the link PAQ lies at I. సో దీనికి ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్ ఏమవుతుంది? ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు సో దిస్ విల్ బి ఇట్స్ ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్. దిస్ విల్ బి ఇట్స్ ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్. ఓకే, అంటే ఏం లేదు, ఇది ఒరిజినల్ సెంటర్ అయితే దీని ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్. సో ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్ ఏమవుతుంది? ఈ మొత్తం ట్రయాంగిల్లో మనకి ఐ అనేది ఇన్స్టాంటేనియస్ సెంటర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ lies at I and it and in OA produced and such that IP is perpendicular to OP. Okay, IP is perpendicular to OP. IP అనేది ఎలా ఉందంటే ఓపీకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ లో ఐ అనేది లొకేట్ చేసాము. ఈ ఐ ఎలా ఉందంటే ఐపీ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఓపీ. ఓకే, జాయిన్ ఐక్యూ, దెన్ ఐక్యూ మూవ్స్ అలాంగ్ ఆల్ పర్పెండిక్యులర్ టు. ఓకే, సో ఐక్యూని జాయిన్ చేయమన్నాడు, ఈ ఐని క్యూని జాయిన్ చేయమన్నాడు, ఐని క్యూని జాయిన్ చేయమన్నాడు సచ్ దట్ the Q moves along perpendicular to IQ. Q moves along IQ. ఈ Q అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుందంటే IQ ద్వారా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో Q moves along IQ. Therefore, since OPIQ is a rectangle, సో ఈ నాలుగింటిని మనం కన్సిడర్ చేస్తే OPIQ ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ కదా, OPIQ is a rectangle. If you observe this thing, OPIQ is a rectangle. And IQ is perpendicular to OQ. So IQ is perpendicular to OQ. IQ is perpendicular to OQ. So ఇందులో మనం కన్సిడర్ చేస్తే this is the perpendicular symbol. Okay, సో ఇందులో మనం ఒకసారి చూడండి. So this is perpendicular to this one and this is perpendicular to this one. Okay, so అంటే మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే IQ is perpendicular to OQ, similarly IP is perpendicular to OP. So ఇది and this whole thing is a rectangle. So that is what he is saying. Okay, so next thing అన్నాడు, therefore Q moves along a vertical triangle. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే therefore Q moves along a straight line. Okay, it moves along a vertical line OQ for all positions QP. Hence Q traces a straight line. Therefore OQ dash, if OA makes one complete revolution, then P will oscillate along OQ. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఇది ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేస్తే ఓపీ అనేది ఒకటి కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, అంటే ఇది డెడ్ సెంటర్, ఇది టాప్ అండ్ సెంటర్, ఇది డెడ్ సెంటర్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి చేసేలోపు ఇది వచ్చేలోపు ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమన్నా క్యూ ట్రేసెస్ స్ట్రైట్ లైన్, క్యూ ట్రేసెస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ సచ్ దట్ OQ dash, if OA makes one complete revolution, OA అనేది ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేస్తే, ఓకే, OA makes a complete revolution, then P will oscillate along OP through a distance 2A. Then P oscillates along line OQ. Okay, P oscillates along line OQ. Okay, ఈ లైన్ గుండా ఇది oscillate అవుతుంది such that
2 times of OA అంటే ఏంటి దీని డయామీటర్ అంతా ఇప్పుడు 2 times అంటే ఏంటి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మనం ఏమనుకున్నాము దీని లెంత్ ఎంత అంటే నథింగ్ బట్ OA AP AOQ ఆర్ సేమ్ సో ఏమవుతుందంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ అవుతుంది అంటే 2 times of OA అంటే నథింగ్ బట్ డయామీటర్ సో డయామీటర్ కవర్ అయిందంటే నథింగ్ బట్ it completed one revolution okay to on each side of O and O will oscillates along OQ on each sides of O అన్నమాట సో on each sides of O ఇది మూవ్ అవుతుంది ఇట్లా వచ్చి సో ఇది ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది సో ఇట్స్ దిస్ కంప్లీట్స్ oscillates along OQ therefore the same distance OA will be thus Q is a copy of locus of P సో ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇందులో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది టు అండ్ ఫ్రమ్ అవటం వలన ఇక్కడ ఏంటంటే జరిగేది ఇంకోటి మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు స్పాట్ రిజల్ట్స్ మెకానిజం ఉంది మోడిఫైడ్ స్పాట్ రిజల్ట్స్ మెకానిజం రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఒక దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఒక దాంట్లో ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూఏ అవుతుంది ఒక దాంట్లో ఏపీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు క్యూఏ రెండు ఉన్నాయండి ఇందులో ఒకటి స్పాట్ రిజల్ట్స్ మెకానిజం ఇంకోటి మోడిఫైడ్ స్పాట్ రిజల్ట్స్ మెకానిజం సో ఇందులో ఏం లేదంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇది టు అండ్ ఫ్రమ్ అవటం వలన ఎంతవరకు అంటే ఇట్స్ ట్వైస్ ద డయామీటర్ ట్వైస్ ద రేడియస్ ఓకే ఇది మూవ్ అవటం వలన ఇది ఒక కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ జరుగుతుంది దాని ద్వారా ఇది క్యూ టు క్యూ డాష్ అంటే ఐ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ సెంటర్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐ డాష్ అవుతుంది సిమిలర్ నుంచి క్యూ టు క్యూ డాష్ ఇన్ బిట్వీన్ క్యూ డాష్ లో మధ్యలో మనకి straight line mechanism అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ okay so this is the thing okay so this is the thing if you observe here so which we seen here so this is straight line mechanism ఇది కనుక మనం ఇందాక ఫిగర్ లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకోండి ఇక్కడ మనకి సో ఆ పార్ట్ లో ఎలాగైతే స్ట్రైట్ లైన్ సో ఇది ఏమవుతుంది టు అండ్ ఫ్రమ్ అవుతుంది అంటే స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం మూవ్ అవుతుంది సో స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం మూవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి సేమ్ ఇలాగే ఉంది కదా ఓకే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ so the same mechanism you can see here సో ఇది టు అండ్ ఫ్రమ్ అవుతుంది ఇది పిస్టన్ అండి సో టు అండ్ ఫ్రమ్ అవుతున్నప్పుడు ఎట్లాగైతే ఇది ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్లా టచ్ అవుతుందంటే ఓ డాష్ ఓకే సో టు అండ్ ఫ్రమ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మూవ్ అవుతుంది ఓకే దీన్ని ఇంకా లోపల తీసుకొచ్చాం అనుకోండి అంటే ఇది కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ చేస్తే టు అండ్ ఫ్రో అండ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి కింద కూడా వస్తుంది ఓకే సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ సో ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఓకే సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మనకి స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం వస్తుంది ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సో యు సీ దిస్ వన్ ఇక్కడ మీరు కనుక పాత్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఆ గ్రీన్ గుండానే మూవ్ అవుతుంది కదా ఓకే సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ సో అప్ టు హియర్ యూ కెన్ స్పాట్ ఇట్ నౌ yeah you can now observe here so what will be
Okay, so this is a straight line. So this is a straight line. So is equal to nothing but its diameter. Okay, so and the trace outline is equal to its diameter. If you observe here, so this will be its diameter. So ఇది మనకి ఇది trace అవుతుంది. Okay, clear? So this is the thing. This is the exact straight line mechanism. Okay, Scott Russell's straight line mechanism. If you observe here, సింపుల్ దీన్ని స్లైడర్ మెకానిజం అని కూడా అంటాము. ఓకే, సో ఎట్లాగైతే స్లైడర్ మెకానిజంలో మనం స్లైడర్ అంటే ఏదైతే ఈ ఆసిలేషన్ మోషన్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్ రొటేషన్ మోషన్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్ట్రైట్ లైన్ sliding mechanism. Okay, so this is the thing. This is Scott-Roset's mechanism. Okay, next మనకి అప్రాక్సిమేట్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయండి. అందులో వాట్స్ మెకానిజం అనేది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అప్రాక్సిమేట్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ మెకానిజం, అందులో వాట్స్ మెకానిజం అనేది ఒకటి. ఓకే, సో లెట్ us see what is meant by వాట్స్ మెకానిజం. ఓకే, సో if you observe here, the approximate straight line motion mechanisms are the modification of four-bar chain mechanism. ఈ అప్రాక్సిమేట్ స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజమ్స్ ఏంటంటే ఏదైతే 4-bar చైన్ మెకానిజమ్స్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం చూసాం, 4-bar చైన్ మెకానిజమ్స్ చూసాము, దాన్ని మోడిఫై చేయటం అన్నమాట. వాటిని ఏదైతే మనం చూసామో వాటిని మోడిఫై చేయటాన్ని మోడిఫై చేస్తాం. ఇందులో అప్రాక్సిమేట్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ మెకానిజం. ఓకే, దాన్ని మోడిఫై చేస్తాం. The following mechanisms to give approximate straight line motions are the first one in the point of view. First one is Watt's mechanism. If you observe here, if you observe here, it is cross 4-bar chain mechanism and is used for what? For earlier steam engines. Steam engines లో వాట్స్ మెకానిజం గురించి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో అందులో మీకు డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే it is a crossed 4-bar chain mechanism. It is a crossed 4-bar chain mechanisms. Okay, and was used by the what for is early steam engines. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పారు స్టీమ్ ఇంజిన్స్ లో ఎంతో మంది వాడేవాళ్ళు. సో మీకు కనుక ఇదిగోండి ఈ సార్ట్ ఆఫ్ మెకానిజం అన్నమాట. ఈ సార్ట్ ఆఫ్ మెకానిజం అంటే ఇది ఇట్లా రొటేట్ అవుతే ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇట్లా పెడలింగ్ లాగా ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ స్టీమ్ ఇంజిన్స్ లో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సార్ట్ ఆఫ్ మెకానిజం అంటే మనకి ట్రైన్ లో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఏదైతే మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఈ స్ట్రెస్ ఇది ఇట్లా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దెర్ విల్ బి స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం దిస్ హియర్. సో అది ఎలా వస్తుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాము. సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఈ మెకానిజం గురించి డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ అ బ్రీఫ్ note with this one. Okay, so in the figure OB AO dash. Okay, so మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే OB A dash. ఓకే, OB అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో OB A O dash. O అంటే ఇదొక లింక్ ఇదొక లింక్ ఇదొక లింక్, మొత్తం 1 2 3 మూడు లింక్స్ ఉన్నాయి. సో దాని అబ్జర్వ్ ఈజ్ ఎ క్రాస్డ్ 4-bar చైన్ వేర్ ఓ అండ్ ఓ డాష్. ఇదేంటిదంటే ఒక క్రాస్డ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇట్లా క్రాస్ అవుతుంది కదా. ఇట్ ఈస్ అ క్రాస్డ్ 4-bar మెకానిజం వేర్ ఓ అండ్ ఓ డాష్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. వేర్ ఓ అండ్ ఓ డాష్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, O and O dash are fixed, and in the mean position of mechanism lines OB and O dash A are parallel and coupling rod AB is perpendicular to OA dash and OB.
So if you observe here, this one OB and AO dash, okay, OB and OA dash, దీనికి AB అనేది ఎలా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. సో OB కి AO dash కి AB అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఓకే, AB అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. The tracing point P traces out a straight line over certain position of its momentum. సో ఇక్కడ మనం కనుక ఈ P అనేది పాయింట్, ఒక ట్రేసింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం. సో కనెక్ట్ ఎనీ పాయింట్, అంటే ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది పి డాష్ అనుకున్నాము. సో ఏదైనా ఒక పాయింట్ అనుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక మిడిల్ పాయింట్, ఒక మిడ్ పాయింట్, లేకపోతే ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం. సో ఇట్ ట్రేసెస్ ఎ పాయింట్. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఓవర్ సర్టెన్ పొజిషన్ లో ట్రేస్ లైన్ చేస్తుంది. నేను చెప్పాను కదా, ఈ పొజిషన్ లోనది స్ట్రైట్ లైన్ ని ట్రేస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ట్రేస్ చేయదు, ఇక్కడ చేయదు. సర్టెన్ పొజిషన్ లోనే, అంటే అది ఎప్పుడైతే ఇలా క్రాస్ గా వచ్చి ఇలా రిటర్న్ అవుతా ఉంటాయో, అంటే ఒకటి డౌన్ ఒకటి అప్ అవుతా ఉంటుందో, ఆ క్రాస్ డయాగ్నల్ వేలోనే మనకి స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే the approximate straight and certain position if PB by PA is equal to ఏంటిదండి, PB by PA. అంటే ఇక్కడ మన పాయింట్ అనుకుంటే PB by PA అంటే ఒక పాయింట్ అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది లోవర్ పార్ట్, ఇది అప్పర్ పార్ట్ అనుకుంటే PB by PA is equal to if you observe here OA dash by OB, OA dash by AB. Okay, if you observe this PB by PA is equal to O dash A by OB, O dash A by OB అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. సో ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, ఇలా ఈ పాయింట్ నుంచి అనుకుంటే, సో ఇది ఒక ఎడ్జసెంట్ అయినప్పుడు ఇది ఆపోజిట్ అయితే ఇది ఎడ్జసెంట్ అనుకుందాం. సో ఈ రెండు PA by PB is equal to OA dash by OB అనుకుందాం. Okay, so this may be proved as follows. A little consider will show that initial mean position of mechanism, the instantaneous center of BA lies at infinity. So BA lies at infinity. Instantaneous center లో దీని instantaneous center lies at infinity. ఎక్కడ అనేది మనం చెప్పలేం. ఓకే, సో therefore the mechanism of P is along a vertical line BA. ఈ మెకానిజం లో P along vertical line BA vertical line BA ఏంటంటే, if you observe here, this is the vertical line BA. Let OB dash and O dash A dash be the new positions. OB dash, okay, if you observe here, OB dash and OB dash and A dash O dash, A dash O dash, OB dash అంటే ఇది దీని కొత్త పొజిషన్. మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో ఇది దీని కొత్త పొజిషన్ OB dash and O dash A dash. Okay, O dash A dash, OB dash and O dash A dash is the new positions. So from the above given thing you can observe that be the new position after the link OB and OA are displaced through an angle. Okay, so it is displaced through an angle and then the phi and theta. So these are the new positions, that is OB dash and O dash A dash. Okay, so respectively the instantaneous center now lies at I. So the instantaneous center now lies at I. Okay, now lies at I. Since the angles theta and pi are small, the angles ఏదైతే ఉన్నారో they are very small, therefore arc BB dash. So arc BB dash ఏంటంటే ఈ arc అండి BB dash and is equal to arc AA dash. ఇది ఎంత అంటే is equal to ఇది ఎంత మూవ్ అవుతుంది, theta is equal to 5 ఉన్నప్పుడు, so BB dash arc BB dash is equal to arc AA dash. Okay, so from that, or OB into theta is equal to OA into phi, OB into theta. So this arc can be displaced. మనకు ఒక ఆర్క్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తున్నాను చూడండి. సో ఒక ఆర్క్ ఉందంటే దాన్ని మనం ఎట్లా చేసుకోవచ్చు, ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ విల్ బి a part of in a circle. So this is theta and this is r. ఇది ఎంత జరిగింది అంటే మనం ఇస్తాం కదా r cos theta అనో r sin theta అనో r theta అని ఇస్తాం కదా. ఈ ఆర్క్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే similarly, so this bb dash arc bb dash can be written as, so this distance ob dash and this angular displacement a. So that is the thing here it is given that. So OBB dash is equal to O dash A dash into 3. So this thing can be written as, okay. So from that you can observe here. So ఈ రెండింటిని మనకి ఇది OB by O dash అంటే ఈ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ చేయండి, ఈ దీన్ని ఇటు పంపించండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే. సో దిస్ విల్ మీన్ మనకు వస్తుంది. సో OB by O dash A is equal to pi by theta. సో దీన్ని మనం అట్లా రాసుకోవాలి. ఆల్సో A dash P dash is equal to, from the figure, A dash P dash. So this thing anamata, A dash P dash is equal to I dash P dash I dash I P dash into theta. So ikkada manaki ee angle undi kada, ee angle, so ee angle మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే A dash P dash అంటే ఈ ఏదైతే మూవ్ అయిందో A dash P dash. సో ఓకే, దిస్ కెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఎంత అవుతుంది, నథింగ్ బట్ I dash P dash అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్నది I dash P dash ఇంటూ యాంగిల్ ఎంత 5. సిమిలర్లీ B dash P dash, ఓకే B dash P dash ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జరిగింది B dash P dash is equal to, ఓకే B dash P dash is equal to ఈ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. B dash P dash is equal to I dash P dash into theta. ఇదంతా I dash అంటే B dash P dash ఈ డిస్టెన్స్ is equal to I dash P dash అంటే ఈ adjacent తర్వాత theta. Okay, so from here we can write that దీన్ని కూడా మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే A dash P dash by B dash I dash is equal to theta into q. సో దీన్ని మనం ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, ఓకే theta into q. సో therefore ఈక్వేషన్స్ 1 and 2 దీంట్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే theta by pi is equal to, ఇక్కడ మనకి రెండు వచ్చినాయి, దట్ ఈస్ A dash P dash by B dash by. సో ఈ రెండింటిని మన ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటే మనం ఫైనల్ గా ఇది వస్తుంది. therefore O dash A by OB, that is O dash A by OB. Okay, so this thing OB, O dash A by OB, so this thing is equal to PB by PA. So this gives you, thus the point P divides the link AB into 2 parts. Okay, point P ఏం చేస్తుందంటే 2 parts గా డివైడ్ చేస్తుంది లింక్ AB ని, whose length inversely proportional to the length of the adjacent. Inversely proportional అంటే ఏంటంటే ఇది inversely proportional to the length of the adjacent links. So this is Watt's mechanism. Okay, సో మళ్ళీ దీన్ని మీరు ఒకసారి చూడండి. Watt's straight line mechanism. సో అలాగైతే మీరు ఇది కనుక ఇది P అనుకుందాం అంటే, సో ఇన్ దిస్ పార్ట్ if you observe, so this is P, okay, so this is P. So if you observe here, ఇక్కడ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఎలాగైతే ఒక P అనే పాయింట్ ఇదైతే, ఓకే సో ఎలాగైతే స్ట్రైట్ లైన్ లో మూవ్ అవుతుందో చూడండి, ఓకే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కర్వేచర్ అనేది వస్తుంది, ఇదంతా మనకి స్ట్రైట్ లైన్ మెకానిజం. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, మనకి ఈ పైన మనకి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఈ ఏబిలో P అనేది AP by PB అంటే ఈ ఏదైతే లెంత్ ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ PB by PA అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ మీరు కనుక అదే పాయింట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో మీరు అదే పాయింట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో ఇది PA PB అన్నమాట. సో ఇది పాయింట్ A అనుకుంటే, సో దీని రేషియో ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, దట్ రేషియో ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు PB. సో నథింగ్ బట్
PB, that is inversely proportional to OA dash and OB. సో ఈ ఆర్మ్ లెన్స్ ఎంత అయితే ఉన్నాయో అట్లా అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఆర్మ్ లెన్స్ ఎంత అయితే ఉంటాయో సో అక్కడ వరకు మనం దాన్ని, సో ఇఫ్ యూ ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే, సో ఈ లెంత్లకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్నమాట. ఏది దీని రేషియో, this ratio is inversely proportional to this ratio, this arms ratio or limbs ratio. Okay, clear? This is Watt's straight line mechanism. Watt's straight line mechanism. Okay, clear? So you can see. So this is the straight line mechanism. You can see here. It's an approximate straight line mechanism. Okay, approximate straight line mechanism. So if you observe here, same thing you can see here. Exactly straight line mechanism. Exactly ఇక్కడ straight line also చూడండి. So this is the straight line, exact straight line. So this is the exact straight line. Okay. Next, modified Scott-Russell's mechanism. This modified Scott-Russell's mechanism ఏం లేదండి, modified కి దీనికి ఏంటంటే తేడా, this AP is not is equal to AQ. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దట్ ఈస్ అందుకే దీన్ని మళ్ళీ నేను స్పెషల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ AP ఏదైతే ఉందో AP is not equal to AQ. ఓకే, AP is not equal to AQ. సో అందుకని ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు AP is equal to AQ అయితే మనకి సర్క్యులర్ మూమెంట్ వచ్చింది. Therefore AP is not equal to AQ, then it will rotate in a elliptical way. So this is the modified Scott. మిగతాదంతా ఒకటేనండి. సో ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే చదువుకున్నామో సో అట్లాగే జరుగుతుంది. సో ఊరిని ఒకసారి నేను చెప్తాను. So in the case of AP is not equal to that, PQ are constrained to move in a horizontal and vertical. PQ is constrained to move in a horizontal and vertical. AP and Q ఉన్నాయి కదండి ఇందులో. సో దే మూవ్ ఇన్ హారిజాంటల్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. సో ఇదేంటి, ఇది హారిజాంటల్ మూవ్ అవుతుంది, ఇది హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతుంది, ఇది వర్టికల్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. A little considerations of the form of elliptical triangle so that A on P traces an ellipse. సో ఇది ఏమవుతుందంటే దీని మీద ఎలిప్టికల్ ట్రేస్ ని చేస్తుంది. ద సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ AQ అండ్ ది సెమీ మైనర్ యాక్సిస్, సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ మనకి AQ అయితే సెమీ మేజర్ యాక్సిస్, సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ AP అవుతుంది. సో ఇది దీని మైనర్ యాక్సిస్, ఇది దీని మైనర్ యాక్సిస్, ఇది దీని మేజర్ యాక్సిస్. అంటే దిస్ థింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AP అండ్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AQ అన్నమాట. If this point moves in a circle, then Q moves along approximate straight line. ఇప్పుడు ఇది కానీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే Q move in approximate straight line. The length of OA be equal to AP square by AQ. So length of OA is equal to AP square by AQ. This is limited only for small displacement of P. So this is limited only for small displacement. Displacement of P ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ చాలా తక్కువ జరుగుతుంది. Okay, so this is modified Scott-Russell mechanism. So if you observe here, okay, so this is the thing you can see here. So this is the thing. So where AP is not is equal to AQ. So that is the main thing. So మీరు ఇందులో మీరు చూసుకోవాల్సిందంటే AP is not equal to AQ. Therefore this mechanism here, this thing will be considered as an elliptical way. So in this elliptical way, so we can observe this. Okay.
ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఇప్పటికి మనం ఎన్ని మెకానిజమ్స్ నేర్చుకున్నామండి? మొత్తం 3. ఒకటి రజల్ స్కాట్ మెకానిజం, స్కాట్ రజల్స్ మెకానిజం, తర్వాత వాట్స్ మెకానిజం, తర్వాత మోడిఫైడ్ స్కాట్ రజల్స్ మెకానిజం. ఓకే, మొత్తం 3 నేర్చుకున్నాం ఇవాళ మనం. ఓకే, so hope you understand the class. Okay, if you are having any doubts in this class, please mention me in the comments, or you can comment, or you can contact me in our group. Okay, so thanks for listening the class. Thank you.